Hi you guys, so let me show you my husband. And I went to the store right now, well earlier, and he saw these flowers and said, we need to buy them for the house. So what I'm doing is I'm gonna arrange them, make them look pretty. Pues ya están hermosas estas flores, pero las voy a arreglar para que, obviamente la mesa todavía la tengo que preparar con el center, the table runner and the decor that I'm gonna use for Christmas. Pero mi mantel se está lavando. So I'm doing laundry. I need to make sure it's nice and clean. So in the meantime, pensé que podía comenzar con las flores. Voy a mostrarles cómo arreglo la base con las florecitas, and I'll show you guys the result. And then we can probably, I don't know if I'm gonna have time today to decorate the table. If not, I'll do that tomorrow. Pero por ahorita, vamos a comenzar con las flores. And by the way, look, I love the little Merry Christmas baby balloon. Así que creo que se va a ver súper lindo. Tengo otra base que quería usar, pero la tengo allá en el garage y ahorita ya está como tarde, no quiero ir a buscarla. Así que mientras vamos a utilizar esta para ver cómo se mira en esta. So, let's get started. I don't know if I should just use this. I don't know. Vamos a ver. Siempre me gusta removerle estas hojitas de abajo porque cuando están varios días en el agua comienzan como, son las primeras en echarse a perder y comienza como a oler mal. Oh, esta se quebró a la mitad. Voy a ver cómo se miraría así de alto. Está muy alto, muy alto. So we're gonna trim. Qué hermoso está. I think it's beautiful. Ahora vamos a comenzar a posicionarlas. Look at this one, you guys. So what do you guys think? Así se mira el arreglo, miren qué hermoso, pero le hace falta algo. Le quiero poner un bow. Tengo este ribbon, creo que le va a ir muy bonito, pero también tengo este gold one. Solo que yo no sé si el gold one se pierde, porque esto ya es como oscurito y tal vez el rojo le resalte más. What do you guys think? I don't know. I think I like this one more. So we'll see. Y si no, al final le puedo incorporar los dos. Let's see. And this is how you can elevate your flower arrangement. So easy, really easy to do. Like I said, I already had this. The ribbon I already had as well. It was part of like, I was gonna use them for like Christmas, to wrap Christmas presents. So I already had the ribbon.
my husband and I just bought these from Stater Brothers. Stater Brothers flower arrangement that they already had there. They were like $20. And then we added the little Merry Christmas balloon que costó como $1.99. So for like $25, tú puedes hacer que tu arreglo se mire completamente diferente. Obvio, tú le puedes hacer el bow más chiquito, si tú lo quieres más pequeño, más grande, como tú quieras, pero solamente con eso ya le da una vista muy diferente, lo eleva completamente.